হ্যালো এভরিওয়ান, তোমরা সব কেমন আছো? এত গরমে আশা করি সব ভালো আছো। তো আজ একটা ছোট্ট ভিডিও তোমাদের সাথে শেয়ার করব। আজকে সানডে, তাই ছেলে বললো মা আজ রাতে কিছু বানাও, তাই আজ চিকেন কষা আর ফ্রায়েড রাইস বানাবো। আর সত্যি কথা বলতে আমি নিজে কোনো দিন এখনও ফ্রায়েড রাইস বানাইনি, অনুষ্ঠান বাড়ি আর মা রান্না করে দিয়েছে সেটাই খেয়েছি। তাই যে নিজে বানাবো তার জন্যে আরও ভিডিওটা তোমাদের সাথে শেয়ার করব। এবার নিজে কীরকম পারলাম, ঠিকঠাক হলো কি না সেটা তোমরা আমাকে কমেন্টের মাধ্যমে জানিও। চলো রান্নাঘরে যাওয়া যাক। হ্যালো গাইস, আমি চলে এসেছি রান্নাঘরে। এই যে সব জোগাড় করে রেখেছি। এই যে গাইস, এটা গাজর, এটা বিনস, এটা ক্যাপসিকাম আর কাজু বাদাম কিশমিশ আমি ধুয়ে সব কেটে রেখেছি। আর এই যে পেঁয়াজও কেটে রেখেছি। আর এটা স্যালাড কেটে রেখেছি। আর এটা রায়তা বানানোর জন্য পেঁয়াজ, শসা আর লঙ্কা আমি কেটে রেখেছি। আর এখানে আছে টমেটোও কেটে রেখেছি। এই যে মশলাও করে রেখেছি। আর এই যে ঘিটাও আমি রেখেছি। এই যে সাদা তেলও আছে। আর এই যে মাংস ম্যারিনেট করে রেখে দিয়েছি আমি। এবার চলো এবার রান্নাটা শুরু করা যাক। এখন এই স্যালাডটা আর রায়তা বানানোর সেটা সরিয়ে রাখছি, আর রায়তাটা লাস্টে কীভাবে বানাবো সেটাও আমি দেখাবো। তো এটা রাখি এখন সাইডে। এই যে গাইস, চালটা দেখানো হয়নি, চালটাও ভিজিয়ে রেখেছি, আধ ঘন্টার উপর হয়ে গেছে। এবার ভাতটাও আমি বসিয়ে দেবো, কিন্তু ভাজাটা আগে বসিয়ে দিই, তাও ভাতটা বসাবো। এই যে গাইস, কড়াই গরম হয়ে গেছে, একটু সাদা তেল দিয়ে দিচ্ছি। সাদা তেল আর ঘি একসাথে ফাইল করে আমি সব ভাজবো। গাজরটা আর বিনসটা ভাজতে একটু টাইম লাগে, তাই গাজরটা আগে ভেজে নেবো, তারপর বিনসটা ভাজবো। বিনসটা দিয়ে দেবো এর মধ্যে। বিনসও আমার
ভাত শেষের দিক করে ভাজা মোটামুটি হয়ে গেছে। এবার আমি আর অল্প ক্যাপসিকামটা আর গাজর কাজু বাদামটা আছে, এর মধ্যে আমি ভাতটাও বসিয়ে দেবো। ভাজাগুলো হতে হতে আমার ভাতের জলটাও গরম হয়ে যাবে। ভাজা আমার কমপ্লিট, এই ভাজাগুলো তুলে নেব। এই বাটি যাতে ক্যাপসিকামটা দিয়ে দেবো। ক্যাপসিকামটাও আমার ভাজা হয়ে গেছে মোটামুটি। এর মধ্যে আমি কাজু বাদামের কিশমিশটা দিয়ে দেবো। ক্যাপসিকামটাও আমার ভাজা হয়ে গেছে মোটামুটি। এর মধ্যে আমি কাজু বাদামের কিশমিশটা দিয়ে দেবো। কাজু বাদামটাও লাল লাল করে ভাজা হয়ে গেছে, এবার ভাজাটা আমি তুলে নেবো। এর মধ্যে আমি পেঁয়াজটার জন্য অর্ধেক পেঁয়াজ ভেজে নেবো আর অর্ধেক মাংসের জন্য রাখবো। পেঁয়াজটা আমি লাল লাল করে ভেজে নেবো পেঁয়াজটার জন্য। পেঁয়াজও
ভাজতে একটু টাইম লাগবে, এই যে একটু লাল লাল হয়েছে, আর একটু লাল লাল করে ভাজবো। পেঁয়াজটা অনেকটা লাল লাল করে ভাজা হয়েছে, আর একটুখানি লাল লাল করে ভেজে আমি তুলে নেব। ফাইনালি আমার পেঁয়াজটা ভাজা হয়ে গেছে, দেখুন কি সুন্দর ভাজা হয়েছে। এবার আমি তুলে নেবো। ভাজার মধ্যে আমি তুলে নিচ্ছি পেঁয়াজটা। এই যে আমার ভাজা কমপ্লিট, আর এই ভাজতে ভাজতে আমার ভাতের জলও গরম হয়ে গেছে। এর মধ্যে আমি একটু দিয়ে দেবো সাদা তেল আর নুন পরিমাণে। একটু সাদা তেল দিয়ে দিলাম। এই জলটা ফুটলে আমি এরপর চাল দিয়ে দেবো, আর ততক্ষণে আমি এই কড়াইয়ের মধ্যে মাংসটা বসিয়ে দিই। সর্ষের তেল দিয়ে দিচ্ছি। এবার আমি পেঁয়াজটা দিয়ে দেবো। পেঁয়াজ একটু লাল লাল করে ভেজে নিচ্ছি আমি। এরকম একটু দিয়ে দেবো টমেটো, দুটো কুচিয়ে রাখা টমেটো দিয়ে দেবো। গ্যাসটাকে ভেজে নেব।
এর মাংসের টমেটো আর পেঁয়াজ একসাথে ভাজা হয়ে গেছে। এর মধ্যে দিয়ে দেবো আমি মশলাটা। এই মশলা আমি গুঁড়ো করে রেখেছিলাম। আর এই দুটো ভাতের জলটা ফুটে গেছে, আমি চালটা দিয়ে দেবো। মশলাটা আস্তে আস্তে ভাজা হোক, আমি চালটা দিয়ে দিই। এই ভাতের মধ্যেই আমি এই 5টা এলাচ, দারচিনি আর লবঙ্গ আমি ঘিয়ে ভাজিনি, আমি এটা ভাতেই দেবো। চালটা কি সুন্দর ভিজেছে, এইটা অল্পখানি ফুটলে আমার ভাতটা হয়ে যাবে। আমি চালগুলো দিয়ে দেবো, আস্তে আস্তে করে দেবো যেন ভাতটা ভেঙে না যায় চালটা। দিতে গিয়ে চালটা পড়ে গেছে কয়েকটা, সেগুলো একটু পুড়িয়ে আমি দিয়ে দিই। বাটিতে একটাও চাল নেই, পরিষ্কার করে দিয়ে দিয়েছি। এবার ভাতটা হোক। দিতে গিয়ে চালটা পড়ে গেছে কয়েকটা, সেগুলো একটু পুড়িয়ে আমি দিয়ে দিই। বাটিতে একটাও চাল নেই, পরিষ্কার করে দিয়ে দিয়েছি। এবার ভাতটা হোক। এদিকে আমার মাংসের মশলাটা কষানো, নাড়া হয়নি বলে লেগে গেছে।
মধ্যে আমি ম্যারিনেট করা মাংসটা দিয়ে দেবো। মাংসের একটু ভালোভাবে কষে একটু লাল লাল করে কষা কষা করবো। একটুখানি আমি চিনি দেবো, কারণ কালারটা খুব সুন্দর হবে। কারণ কালার শুকনো লঙ্কা কালার আমি খাই না, তার জন্য এই কালার হওয়ার জন্য একটুখানি আমি চিনি দিয়ে দেবো। চিনিটা দিলে কালারটা খুব সুন্দর আসে, মাংস ভালোভাবে কষা হলে। এখানে ঢাকা দিয়ে করবো আস্তে দিয়ে, কারণ সেদ্ধটা ভালো হবে। এইদিকে আমি ভাতটা দেখে নিই, ভাতটাও ফুটে যাবো। কিছুক্ষণ হলে ভাতটা হয়ে যাবে। গাইস আর একটুখানি মানে ভাতটা হবে। একটু ফুটুক, আমি মাংসটা একবার নেড়ে দিই। কষানো হোক, আর এই ভাতটা কতক্ষণ মাছ ধরিয়ে নিই, এতে ভাতটা হলো নাকি। মাংসটা এখন এখন গ্যাস কত জল বেরোচ্ছে, এই জলে আস্তে আস্তে মাংসটা ভালো সেদ্ধ হবে।
গেছে, মাছ হতে হতে আমার ভাত অর্ধেক হয়ে যাবে। এবার আমি এইখান থেকে ছেঁকে ছেঁকে তুলে নেবো। এই যে এই বাটিটাতেই একবারে তুলবো আমি। আর এই যে ঘি একটু রেখেছি, এই ঘিটা আমি একটু লাস্টে মানে নিচের দিকে মাখিয়ে নেবো। ভাতের এটা মাঠটা যেন গায়ে না লেগে যায়, তার জন্য একটু ঘিটা মাখিয়ে নিলাম। এই যে গাইস, ঘিটা একটু ভালো করে মাখিয়ে নিয়েছি। গাইস এই যে ভাত হয়ে গেছে আমার, গ্যাস বন্ধ করে দিয়েছি। এই যে ভাতটা ছাড়ছে, একটা ভাত আমার হাতে। ঝোলটার মধ্যে দিলে বেশি ভালো হবে, মাঠটা ঝরানো আমার। এই ঝোলটার মধ্যে আমি দিয়ে দিচ্ছি, কারণ ভাতের মধ্যে একটু মাঠ থাকলে ভাতগুলো তখন ডাব ডাব হয়ে যাবে। ভাতের মধ্যে ঢেলে দেবো। এই যে গাইস, আমার ভাতের মাছ ধরতে ধরতে আমার মাংসটাও কষা হয়ে গেছে। এবারে দেখুন কি সুন্দর কষেছে, কালারটা কত সুন্দর এসেছে। এই দেখুন আমার ভাতের মাছ ধরে নিয়েছি, ঠিক আছে। এবার এটা আমি একটু পাখার তলায় দিয়ে আসবো, রেখে আসবো পাখার তলায়। গ্যাসটা আসতে পাখার তলায় রেখে এসেছি, একটু গরমটা একটু হোক, সবজিগুলো দিতে হবে। আর এই যে মাংস আমার কষা হয়ে গেছে, এর মধ্যে এই মশলার জলটা দিয়ে দেবো। কষা কষা করবো, তাই বেশি জল দেবো না, এটা একটু মাখা মাখা হয়ে যাবে। 10-15 মিনিট লাগবে। এই 10-15 মিনিট পর চলে এলাম। এই যে মাংসটা একটুখানি ঝোলটা মরতে বাকি। এর মধ্যে আমি একটু এই যে গরম মশলা গুঁড়ো করে রেখেছি, এইটা একটুখানি দিয়ে দেবো। সামান্য পরিমাণে দিয়ে দেবো, একদম একটুখানি। একটুখানি ঝোলটা নেব। ফাইনাল আমি 10 মিনিট পর চলে এলাম। এই যে মাংস আমার হয়ে গেছে, এই যে কাঠি থেকে মাংস
ছেড়ে দিয়েছে দেখুন। আর আমি কটা কাঁচা লঙ্কা ফাটিয়ে দিয়েছি দেখুন, আপনাদেরকে দেখা যেন, কারণ শুকনো লঙ্কা এত গরমে খেলে পেট জ্বালা করে, তাই কটা কাঁচা লঙ্কা ফাটিয়ে দিয়েছি। এই কাঁচা লঙ্কাটা দিলে মাংস কষা বেশ স্বাদ আসে, খুব সুন্দর টেস্ট হয়। আর আমি ম্যারিনেট করার সময় নুন হলুদটা আমি দিয়ে দিয়েছিলাম, তার জন্য আর এখন অতটা দিতে লাগবে না। এই যে মাংস একদম মাখা মাখা কমপ্লিট। গাইস এই মাংসটা এবার আমি নামিয়ে নেবো, আমার রান্না কমপ্লিট। এই মাংসটা নামিয়ে নিচ্ছি। এই যে আমি এই বাটিটাতে ঢেলে নেবো। দেখুন ঢেলে দিয়েছি। এবার চলো ঘরে গিয়ে গাইস, এবার ঘরে গিয়ে দেখা হচ্ছে। চলো গাইস, আমার রান্না কমপ্লিট, এবার ঘরে যাওয়া যাক। তারপর তোমাদের কিভাবে সাজাতে হয় আমিও দেখাবো, ঠিক জানি না, চেষ্টা করব করার। চলো যাওয়া যাক। হ্যালো গাইস, ফাইনালি আমি রান্নাঘরের কাজ কমপ্লিট করে ঘরে চলে এসেছি। তো তোমাদেরকে দেখাই, এবার সবজি দিয়ে ভাতটা ম্যারিনেট করব। কিন্তু অনেকে বলে সবজি দিয়ে ভাতটা একবারে কড়াই ভেজে নিলে ভালো টেস্ট হয়, কিন্তু অত বড় কড়াই আমার নেই, তার জন্য আমি ভাতের সাথে সবজিটা ম্যারিনেট করে নেবো। চলো দেখাই। এই যে গাইস ভাত, এই যে সবজি, ভাজা সবজিটা, আর এই যে ঘিটা আমি অল্পই দেবো, গরমে এত গরমে। এবার জানি না আমি ঠিকঠাক পারলাম কি না রান্নাটা, যদি ঠিকঠাক হয় তোমরা কমেন্টের মাধ্যমে আমাকে জানিয়ে। সবজিটাও দিয়ে দেবো, একবার করে ভাতটা আমি পেরেস্তাটা একবার দিয়ে দেবো। এর মধ্যে সবজি সবটাই আছে, কাজু বাদাম, কিশমিশ, গাজর, বিনস সব একসাথেই আমি তুলেছি। ঘিটা আমি দিয়ে দেবো। এই যে গাইস, এটা রাইসের মশলা, আমি একটু মশলাটা দিয়ে দেবো।
দেখুন গাইস ঠিকঠাক হলো কি না জানি না। এবার এখানে রায়তাটা একবারে দেখাবো মাখানোটা। এই যে পেঁয়াজ আর লঙ্কা আর শসা কুচি নিয়েছি। তোমরা যদি ঝাল খেতে চাও আর একটু লঙ্কা বেশি করে দিতে পারো, কারণ আমার ছেলে খাবে বলে অল্প করে লঙ্কা দিয়েছি। এই যে টক দই, টক দইটা আমি 2 চামচের মতো দিলাম, বেশি করবো না। এর মধ্যে একটু বিন নুন দিয়ে দেবো, কারণ খেতে ভালো হবে। এটাকে ভালো করে মেখে নেবো। তোমরা যদি টক দই একটু বেশি ভালোবাসো, বেশি করে খেতে চাও, তাহলে বেশি করে টক দইটাও দিতে পারো, তাতে কোনো অসুবিধা নেই। দেখুন রায়তাটা মাখা কমপ্লিট। দেখুন এই যে গাইস আমার ছেলে বসে পড়েছে খাওয়ার জন্য। এবার আমার ছেলেকে দেবো। বাবু খেয়ে বলবি কেমন হয়েছে। হ্যাঁ এই মাংসটা দেবো, 2 পিস মাংস দেবো। আমার ছেলে খুব স্টমাক ভালোবাসে, তাই স্টমাক আগে থাকতেই বলে দিচ্ছে মা স্টমাক দেবে। এই যে আর এই যে রায়তা দেবো অল্প করে। এই যে স্যালাড, বাবু খাও, খেয়ে বলো কেমন হয়েছে। মাংসটা খা। ভালো হয়েছে, খুব ভালো লেগেছে না? তো গাইস তো ভিডিওটা কেমন লাগলো, কেমন হয়েছে তোমরা কমেন্টে জানিও। আর আমি ঠিকঠাক পারলাম কি না সেটা কমেন্টে জানিও। আর ভালো লাগলে লাইক করো, আর যারা সাবস্ক্রাইব করেনি সাবস্ক্রাইব করে দিও। দেখা হচ্ছে নেক্সট ভিডিওতে।